Sergey, we are still waiting somebody. Okay, no problem. No problem for me. Сергій, ми ще чекаємо когось, так? Сергій. Я був не готовий перекладати ще раз, тобто, бо я просто слухав тебе. Це для Стефана, так? Хоч як вірно, Стефан? Стівен? Тобто, ще раз, я перекладу зараз, не проблема. I will translate a little bit, Stephen. Yeah, okay. Sergey said that we very glad to see you as a founder of this very important day for all of us, and that is World Day of Refrigeration for us and for all engineers and techniques which are working in these segments. And that is very important for us to see you personally, and we expect your words for all of us. Please, your turn now. Okay. Well, it's an honor to be here. It's nice to see you all online, but I'd rather see you all in person, of course. And I'm obviously aware that times are not the best, but I hope that even in these unthinkably difficult times that we can still be united as a global community through our love of refrigeration. Yeah, I will translate a little bit, okay? Ну, Стівен сказав, що він радий бачити нас онлайн. Ну, якщо я вірно перекладаю, хтось там мене може поправляти. Але так само буде радий нас бачити персонально. І так, щось я забув, що він ще сказав. Sorry. Ну так, власне це. І дуже визначний день сьогодні. Так. Володя, може ти щось почув, падалко, ти тут, Володя? Бо я... Добре, добре. Steven, there are a lot of people here. It's not only specialists, that is also, we have here also famous scientists and teachers of
from university, from college, from school. And so these people, you can tell some words, some celebration words about this from you to all of us, not only refrigeration engineers and techniques, and for them as well, because it's our future, and you can tell now. Yes, thank you. But before I answer that, I would just like to, I don't know if you can see a little badge I'm wearing. I don't know if you can see that. Great, yes, we see. Ви бачите оцей бейджик, так? Всі, от бачите? Це Ukrainian Association? I received that at Chilventa last year, and I wear it every day since. It's not just for this call, it's for every meeting I attend. Every day I go out, I wear this badge. Okay, I will translate. Ви бачили оцей бейджик, ну, значок у Стівена, так? Він носить його не тільки ну, зараз, сьогодні, але він завжди його, він разом з нами, він підтримує нас, і він носить цей значок завжди на всіх конференціях, на всіх заходах. Thank you very much, Steven. Yes, there are a lot of photographs of me online, so you will know if I'm telling the truth, because every photograph since Chilventa, I'm wearing this badge. So there we go. Yeah. Ну, тобто на багатьох фотографіях ви можете побачити, от починаючи з Чилвенти, він отримав там цей значок, і він носить його сюди. Okay. But just we are glad to hear this. Okay. But just to talk about World Refrigeration Day, the theme this year is looking forward. It's not looking past, it's next generation cooling. It can be very difficult to look beyond our futures, but we have to. And the future is in young people, it's in new technology. And I think even in the most difficult of times, we've all been trained, we've all, somewhere in our past, we have helped somebody has helped us to get where we are today. And I think that is the message of this year's theme, that we can all help somebody on the ladder to be the next generation of the engineers that we are. Ну, я не професійний перекладач, але спробую перекласти, що ми разом крокуємо в майбутнє, в нову генерацію охолодження, і він всіляко буде, ну, допомагати в цьому нашій країні, щоб нові генерації холодильщиків. Мабуть, так приблизно. Хто знає англійський. Можете поправляти мене, я не... Пане Михайло, я все вірно сказав, ні? Ви нібито знаєте англійську трошки. As engineers, we all think about technology. We all think about machines. We all think about compressors, heat exchangers, pieces of metal we think of. But here we are all as humans talking. It is people that make the systems. It is people that use the systems, and people that benefit from the systems. We are a people-facing industry, and as engineers, we should never lose sight of that. Ми, звичайно, говоримо про машини, про компресори, про технології, а насправді ці всі речі роблять люди. Ми завжди обличчям до цих людей, які це роблять, і ми, ну, повинні про це пам'ятати. Yeah, and looking forward, of course, I hope that we will meet in Ukraine for next year's World Refrigeration Day, of course. Він дуже сподівається, що наступний день, можливо, буде в Україні, і ми зможемо цей день разом, ну, побачити вже, так, тобто відмітити це в Україні. We hope so. Yes, because we are doing everything to reach this day, and hope next week we'll celebrate. Probably not in Crimea, but very close to. Yeah, it's amazing that you can still smile, and it's nice to see the smiles. But I can't imagine how difficult it is.
I really can't. Мгм. Ну, тобто він бачить наші посмішки, і йому, ну, власне, це подобається, що все буде добре. Ну, давай, говори також щось. Мгм. Давай я перекладу тоді, так? Sergey would like to add to your words that unfortunately we had difficult years before. We had the COVID year. Now we have a year of the war, and we are engineers of civil profession, civil specialty, and we would like to tell first of all many thanks to all our defenders, all our warriors, which can gave us such possibility to talk each other, and they still defend us there on the east. Зараз чекай. As some clever people said that in dark time very nice to recognize світлих, lighting people. I cannot translate this expression, but you can understand the meaning. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Ланцюга. Мене тут відволікли, зараз ще раз спробую. Сергій said that looking on this situation and war in Ukraine, our colleagues support Ukraine working in cold chain, building food cold chain building, and they work and they continue to work to support our country in so difficult time. And I know I will add the Sergey words that I know many our participants, companies, and people, and just people working as a volunteer and spent a lot of money to build, for instance, refrigerators, mobile system in containers
provide this system for our warriors. Так, кажи далі. Sergey said that he would like to add that that is really this victory should be victory against як же добро буде на слово, слухай, я такі звичайні речі не знаю. Through against false, yeah, like this. And we continue to support our country at our places, and we will do it constantly, continuously, and yes. І що ти ще сказав в кінці? And victory, and wish victories for all of us. Likewise, of course, yes. Of course. Thank you. I think we all pray for victory and peace. Yes, yes. On a practical level, how are you? Are materials readily available, or are there shortages of your tools or equipment or piping? I mean, how is that happening there? Ну, він питає, чи є в нас достатньо там матеріалів, інструментів для цього, щоб ну, працювати. Я не знаю, може якісь колеги, хтось може скаже декілька слів. Steven, some few words about general words, and then colleagues can probably answer on your question about materials, tools, and probably Okay. issues. So, yeah. Yeah. Okay. Mm-hmm. Давай я перекладу, бо я вже забув, з чого ти починав. Так. We are working according to our statute direction, and there are a few direction, and but our main focus on manufacturer, because we have few companies which produce good equipment, especially heat exchangers. And automation system, and we hope to present this new product, probably technology, on next Chilventa 2024. Yes, and yeah, and що далі, Сергій? Yeah. Mm-hmm.
Угу. А з консорціумами з ким ти хотів сказати? Чи просто з ким-небудь? Угу. Добре. We are also focusing on very important task for next year. There is a implementation of European standard of cooling European standard, refrigeration European standard in Ukraine, and we hope to invite for this task like a consortium of different specialists from European Union, from Great Britain, from companies, and to implement this standard in Ukraine, because our strategical task is to be member of European Union in future. Yeah. Mm-hmm. Так, давай перекладу. One of another task, important task, that is implementation of Kigali Amendment in Ukraine. But we should work carefully, because now we have a war in Ukraine, and we should not repeat some issues or mistakes which had in Europe, according to during implementation of this amendment, because probably our economy cannot, let me see, accept accept all standards, and to implement Kigali Amendment correctly, because it's first of all, it's huge resources to do this, and we should be more careful. But we are going to accept this amendment in Ukraine as well. And now we are working even now we are working with the Ministry of Ecology to implement this amendment, and we made some correction of their draft of this legislation, of this law. We are working with the government and international experts regarding this Kigali Amendment, and hope that this decision will be effective and ratio. Yeah. Ratio. Yeah. Sorry.
Thank you, Sergey. Sergey gave me the right to tell something. I am a chairman of International Affairs Committee, and I'm working mostly with the international organization, and now, for instance, I am working in UNICEF as a national consultant cold chain equipment, and some of our colleagues also taking part of this of huge projects in Ukraine concern immunization, modernization, of all immunization system in Ukraine. And this project, all these projects are financed by UNICEF and different donors, USAID, Gavi, COVAX, and others. And yes, we started from national and regional levels up to primary levels, up to last refrigerators, and for instance, first part of this and to change 26 walk-in cold rooms in all national and regional levels warehouses. Next stage, that is changing of 5,168 pieces of refrigerators. But it's just the first part on the project. The next part will be the same, or more or less the same, because we have 11,000 of service vaccination points. So yes, it's quite big. That's very big. Yes, and я розповідаю, ти сказав, що можна говорити, що хочеш. So we hope that thanks to international partners, we can continue this work, and many thanks for this, European Union and other partners which support this project. And yes, я не знаю, Володя, ти переведеш, може, українською мовою, що я казав, ні? Володя, ти зайнятий? Ну, я не знаю, українською перекладати чи ні. Ти ж зрозумів це і можеш теж розповідати. Ну, коротко розповів про ті проекти, які робимо в імунізації, заміна обладнання, і подякував за те, що нам там допомагають. Може, ще хоче. Але хай трошки інший переклад, бо я щось. We try to invite some other person to tell something and from the Володимир з'явився, може вже Володя скаже пару слів. Ти ж нас нарвав, якраз нас ми говорили про майбутні компресори, ну, може ти якраз скажеш це. Може нам Я не чую. Добре, вітаємо. Добре. Я хотів також всіх привітати з святом. Дуже радий, що всі живі на роботі, всі можуть спілкуватися, хоча б онлайн. Дуже хотілося зустрічатися офлайн. І нас не дуже якось не можемо зібратися, відсвяткувати
хотів ще раз побажати всім гарних проєктів і досягнення своєї мети. Максим сказав, що я Назвали Смілий Максим, я з міста Харків. Компанія МСЛ і ще випадає, що студент державного технологічного університеті. Дякую велике. Добре. Максим Смілий is from Hollow company, and at the same time is the chair in Kharkiv by biotechnology, by technology university, and he's involved in the generation. And he said many wishes for us and so good refrigeration engineers and support each other in the refrigeration segment, the refrigeration business, and he likes that this business is going and growing. Ну, там приблизно так переклад, так, Максим? Так. Представся так. Добре. Так. Мені здається, що я, мабуть, перше зустрічаю свято це професійне з такою кількістю людей. Нехай це буде онлайн. Я думаю, що це хотілося б, щоб були зустрічі офлайн. Мені так само не вистачає їх. Але ми маємо надію, і я так розумію, що всі, хто тут знаходиться, свято вірять, що завтра буде на нас в новому розвитку, в новому етапі, і знову буде не четверте. Я так само про це вірю, сподіваюсь, і багато покладаю на надії на майбутній період. Ну, тепер перекладеться це. So here, I also like to wish all of my colleagues in Ukraine who also involved with this professional day. And I hope we will have a good near future in Ukraine and your new stage of our development in our business. So, and I am happy to see all this of my colleagues here in this our call, in this our meeting. So thank you very much. Я би хотів ще додати, можливо, мало хто знає, що можна собі Володя завжди мріяв про якісь інновації, не якісь інновації, а серйозні інновації в Україні. Тобто, чому компресори або якесь інше обладнання виробляють і не то, що винаходять нові якісь компресори в інших країнах, чому не ми. Я колись його запросив якраз в асоціацію, долучайся, кажу, якраз будеш першим інноватором. І сподіваюсь, Володя, що тобі вдасться винайти якийсь новий компресор або якесь обладнання, якщо тобі це цікаво. Особливо для винної промисловості. Так. Там, де стабілізація вина холодом іде. Я перекладу для Стівена. Зараз я перекладу, Сергій, якщо можна.
Steven, I added some words because Vladimir Padalko is innovator in refrigeration industry. He likes this, and I remember our first meetings, and Vladimir asked me why we cannot research and find something new in refrigeration industry, probably new compressor or new equipment, and I have invited him to our association. And he also likes wine industry, and probably he can find some new technology for wine process. For instance, wine treatment by cold, you know, that is one of technology to avoid bitter trate. Yes, wine and beer. Some of the first refrigeration system, the very early refrigeration systems were for beer. Yes, it's funny. Even 150 years later, we're still trying to cool beer and wine. It's very special to us. Yes. От Стівен якраз сказав, що найперший холод якраз був для вина і пива сотні років назад, так? Здається, Володя він сказав, так? Тобто якраз ці речі є технології, які рухають нас. Володя, перекладеш зараз, бо я вже трошки змушуюся. Так, давайте спробую. Доброго дня. На жаль, щось не можу на телефоні відео відобразити своє. Так що звиняйте. Вітаю, колеги, вас з цим днем. Ну, трошки повторюсь, на жаль, вже декілька років ніяк ми не можемо зібратися, щоб цей день відзначити і відсвяткувати всі разом в якійсь більш реальній обстановці, а не в сіті інтернет. То вітаю всіх, знаю, що ви всі працюєте, і не зважаючи на війну, є у всіх робота, і це добре, і нам це не заважає продвигати холодильну техніку, сучасну холодильну техніку на ринок України і не тільки. Відповідаючи на питання Стефана, що нам потрібно, і все у нас є. Ну, мабуть, для виконання робіт, які ми звикли виконувати, у нас все є, все необхідне, там контакти з нашими поставщиками, вони не переривалися, постачальниками, підказують мені. Ну, я що бачу на майбутнє, що після ратифікації Кигалійської поправки в нас виникне велика потреба у пристроях, які відчищують, регенерують ці хладагенти, які скорочуються в гази, а це єдиний спосіб, як задовольнити цей дефіцит, коли вже нових поставок не буде, або вони будуть скорочені. І нам будуть потрібні такі сучасні прилади, причому вони не тільки там стаціонарні для промислової переробки, але і для окремих груп монтажників, сервісників. То якщо є така інформаційна можливість, щоб нам повідомили, якими такими пристроями вже працюють, як регенерують, як вирішують ці питання у Європі, і надали нам таку допомогу. Може, передали якісь зразки, щоб ми їх опробували. Ну, колеги,
Доброго дня! Вас хотіли привітати студенти Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури. Можна перекладу спочатку, те, що я сказав. Вас і всю холодильну спільноту хочемо привітати зі святом, Днем Холодильщика. Ми хочемо вам побажати ефективної та продуктивної праці, а також особистого щастя. А ваші мрії збуваються та бажаємо вам скорішої перемоги. Та всій Україні. Вітаємо. Зі святом. На все добре, на все. Дуже дякую всім вам, дуже дякую. А Володя є взагалі? Okay, yeah, Stephen, I will try to translate the first speech, and the second was from our student. But let's come back to the first speech from Yuri Maratovich Zakashansky. He is director of the company Technopol, and they have huge experience in refrigeration market in Ukraine, really huge experience. So Yuri congratulates everyone on this holiday, and he also hopes for a joint offline meeting with all his colleagues. They also continue to work and to do refrigeration business. And Stephen, you asked us what do we need to do to do in our everyday business. So Yuri Maratovich wants to tell you that they have a lot of instruments and contacts for everyday business, but after ratification of the Kigali Amendment, Ukraine will need modern devices for the purification and processing of these F gases. So we need also information regarding these machines, and also we would be so happy to receive some models of this machine. So, and we also interested for stationary machine and also for mobile machine for service team who need to collect this F gases. The FK. It's it recovery machines, are you asking? Yeah. Okay. Yeah, retrofit, yeah, called probably. Right, okay. Yeah. Yes. That is how to utilize these freons, this refrigerant, and how to recover some of them for next using, because then later this legislation can, according to legislation, this quantity of such freon can be reduced rapidly, and yes, we need to use some of them. Okay, that's interesting. Thank you. I will pass that message on. That's useful to know. Yeah. Хоча такі є. Хто всі саме учасники був чують зараз. Це хто студентів був? А хто саме, Володь, Сергій? Ага. Бо я не побачив.
Всіх доброго дня всім, всіх щиро святом я вітаю. Бажаю, щоб завдяки холоду було всіх комфортно, завдяки холоду комфорт кондиціювання повітря, щоб завдяки промисловому холоду технологічне кондиціювання повітря, щоб мирного неба всім і щоб найкращих всі мрії збулися, і щоб ми спілкувалися і працювали так, як працювали, і ще краще, щоб працювали за співробітництво. Дякую. Stephen, so the last speech was from Natalia Zhikhareva. She is from Odessa University of Technology. In previous time, it was Odessa State Academy of Refrigeration. And she also wishes all of us the best in our work. So Yes, okay. Congratulations. Чекай, я ж не готувався. Many thanks, Stephen, for your participation in such important day for all of us, and you are founder of this day, and many thanks for your congratulations and for your wishes, and we hope that the big peace will come us, and we will meet each other personally in Ukraine. I hope so. And World Refrigeration Day is one day a year, but I hope that we can speak the other 364 days. So let's just not for one day a year. Let's meet other times. I hope so. Good to see you all. Ну, він сказав, що зрозуміли так, що хоч це один день для всіх нас, холодильний день, але він готовий. Можемо говорити всі 365 днів на рік про будь-які питання. It was good to see the students as well, albeit very briefly. It was good to see those. Yes, it was students from Dnipropetrovsk Technological College, and they are so young, but they like this specialty, and that is our future, and that we can influence on their future now to let me say to bring this peace, victory and peace, and but do warn them they can build our future. Once they enter the refrigeration industry, that's it for life. They never get out again. Yes. Sorry, what? Once inside refrigeration industry, you're in it for life. It never leaves you. Never leave. You were always in refrigeration. Once inside, always inside. Ага. Ну, тобто ми завжди разом, коротше, перекладається, так? Приблизно. Thank you, Steve. Okay, yes, I'll leave you to it. Thank you. Good to see you all. We will on touch, and the best wishes for all of us, and lucky. Yes. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Goodbye.